edos ye papa na de osemufa asem anope yen so ye de ebesom ewo we fidie ne so no de ebedi mu akotene ebi ene se eye office of the special prosecutor and the day wo mo abekasa de afa ken ofori atane nsem no ho anope de mu nsem ye de ebeba abesom sa enso so ene de apomodien nsem beka ho ede amo eye Tanoso health center wo mo de adehye de eto aban enim se wo mo hwe na wo mo eye condition of service no wo mo empeje mo ho emfa mo mo ne so ye de mu nsem ye de ebeba abesom ye de de nsem ebeka ho ede amo Ghana Water Company Limited wo mo so ede nsem bi abetu dwen de dwe ye de mu nsem ye de ebesom ye de ne je de nsem ebeka ho ede amo Wola Michael enso abekasa ide afa Daddy Lumba eye ne nsem a abeto Ghana pono so ana ye mu mienu wo mo etwe ne session ne abasa no so anope ye bedomo esuko ede amawa we ne nsem ne afrofi anope ya bo ano ayede ebesom se no so pem kase wo KFM TV ne so mikai wo sa anope nsem no etwego ewe abefonten tamfidie ne so Facebook and YouTube eye KFM TV gye no to betimi akohwe bi na wo share na wo like na anope wa dwenche no so udi guase amami kama ken kai fa wotemi kan edin ameje so ene Maame Esi Nkrumah medane me ho sema ba me ba nsem no me hyase ede ama eguso ema mu ina akwa aba eguso edamasesa no pe mu guso etimo TV ho a mo hwe no so pe mu kase wo KFM TV ne so na mekoso ekai wo sa no pensem no etwegu ewo ye abefo ntentam video ne so Facebook and YouTube KFM TV gh eno to betimi akohwe bi na wa share na wa like na wo do adwenchwe no so wudi gu ase ama me kama ho sa no pe me share sem na se de ama odia eye member edema eye oforiata ne legal eye team no wono ana wabekasa wo chem se ne client eye ken oforiat ata ano ye oso afa no hwe yesika sem se wo my Ghana ha se no ne ho edodo ne kaka ne no ekopie mu ewa manonim no ana ne client e de abetudwa wo chem se ken oforiata onko bebia owo eye amanonim a ne surgery ne ho emfa ne nti wokoye surgery kaka mu chese oguso a treat ne ho a enche bia obesan ebepie mu ewo my Ghana nti Ghana for dodo na adwin second of wiata ya dia odiniti adomu a ochese dukra bia enim na ne ho ena dodo ne kaka wokọ akoye surgery ewo amononi ne sesi ade wo mo echem se oguso a wo treatment mu a enche bia wobesan ebebepie mu ewo my Ghana we beyi ne ho ano e de afansem fa ba akumienu eho a ye de abono ho ken of wiata enche bia ye hwe nim se wobeba bepie mu ewo my Ghana ha masumje mapa entumi enso epie mu ewo na asemi munita no pay ensem we ana ken of wiata ne legal team member ba ko ye ne client no wono so wode abetudwa no pe KFM TV yensu ye de bi abesomo ewo no so pem mo kase no eso na medewo free sansem no no pe na medewo akọ ensem from their office of the special prosecutor and they enunti nsem we ana wo mo so wo mo de abetudwa said to you, and it's a notorious fact. Okay. That Kenoforiata had health challenges. Currently, he has gone through surgery and he is recuperating, something that is known to each and every other Ghanaian in this republic. It is no news. So Kenoforiata is well. The OSP went against all legally permissible means to have him interrogated or interviewed. And he was insisting that he wanted an in-person interview with Kenoforiata. And that he will use all the legal force of the state to have him extradited to Ghana. And that is what we have all been waiting for. Or ebusia for enunti ye de wo to ansem ne so
pay na de wa concern from there office of the special prosecutor and they do wo so edin se bi abetudwa wo mo ekasafa ken oforiata ne nsemi ho na nipa dodo na esusu se office of the special prosecutor processor wo mo de hwe edi ken oforiata ne nsem no wo mo aboato egwana se wo mo etwentwen wo na so eno anna OSP enso de abetuya wo chese enya se wo mo twentwen wo mo na ase nemom nsem ene nkrata bi a abeto wo mo na so wo muguso a ekutemu a wo mo hwe nim se respond ebetimi efri mo de abanu ti ken oforiata ne nsem no enya se wo mo atwe wo mo ho efrim da bida ade muguso a wo mo kra nsem nim a wo mo hwe se ken oforiata obetimi ebepie mu ewo my Ghana hanen semfo abaako mienu bi no wetimi ebeyi ne ho ade efrimenu nti OSP nsem ana ono so wode abetudwa krata endrada wo October bosmene da etoso eduonu no wo mo de betudwa no eno anna OSP echemu se deputy attorney general ene nipa dodo na wo mo department no wo mo de abetudwa mo chem se ken oforiata ne nsem no sesi a akwa ekosisen no ana OSP enso ebeyi ne ho ano afa wo chem se wo mo ehwe nim se ken oforiata wo no so wobetimi ebepie mu ewo my Ghana na nsem no wetimi ebeyi ne ho ano de nkrata ne no ma bia wo so mo di gu kwan mu no ade a wo mo di ni na egu kwan mu a wo mo ehwe nim se ken oforiata ene ne nkrofo ebetimi aba no mo so maka nsem no ma bibia efi wo ma asomdwe mapa etimi ebepie mu ewo my Ghana no nti nsem we ana wo mo so mo de abetudwa no KFM TV yenso yedibi aba abesomo ewo hosa yede wo free sansem ni mano pay na yede wo akonsem from dia deputy attorney general Dr. Justice Sumisai wono so edin sembi abetudwa wo kasa de afansem fa ba ku mienu ho de fa ken oforiata ne nsem ne ho na deputy attorney general onmonyam for Justice Sumisai wo den semwe abetudwa no pay KFM TV yenso yedibi somo ewo no so pen mu kase no eso. Mr. Ken Oforiata is a subject of a number of criminal investigations, right? I think the one that is popular is the one that the OSP is conducting. And also, that is the one that we are made to believe is in an advanced stage where extradition will be required. And indeed, the OSP has already put the person on red alerts, Interpol red alerts. What it means is that it's a notice to the whole world that this person is a wanted man. But the Interpol alert is not an extradition, procedure. So if we really want the person to come, we need to make an extradition request to where we believe he is, which is the US. Now, this is what's, and listen to me carefully on this. We are the only authority, that is the Attorney General Office, we are the only authority that can make extradition. But we need a docket from, an investigative docket from the OSP to be able to make this extradition request. As of today, we still do not have a docket from the OSP. We have made several requests to the OSP, written letters, written demands to the OSP, asking that now that you've announced to the world that you are ready to have this person extradited, and there have been communication to that effect that even we've seen communication to the effect that the docket is ready and it's only the Attorney General that can make the. So we have been asking for the docket for a couple of, I think about 2 months now. We still do not have the docket from the OSP. And so without the docket, you cannot go to the American authorities and say, this is the person we want him. No, you need to show, because when they are asking for people to be extradited to the United States, they bring the full docket of as if they are going to court, and then we take that docket to court for the court to see whether there's really merit for bringing the person down. We have to do the same thing. We also have to take a full docket of all the evidence and what we believe the law, and then we take it to the United States authorities, and they will process the extradition and bring it. Ebusiafo enunti semwe ana Deputy Attorney General Dr. Justice Sumisai wode abetudwa no pe KFM TV yenso yede bi abesomo ewo no so pemo kase no eso ano pe medewo free sansem no mo na medewo akonsem from dia President His Excellency John Dramani
Mahama Ndedwe wono so woni Chief Justice Attorney General ene Auditor General woni wo mu hia wo mu hakasa fansem fa ba ku mienu a eno ebetimi abo mo finding any gun na ye no ma ba ku mienu bi etimi akonenim ye papa de ama ye na Mampeni John Dramani Mahama ndrada October bosumeneda etoso eduonu no ana woni nkofo ina enya nhyiemu a eno womo ebehwe ama Ghana etimi etumpon ye papa na butaye taisa meeting nechini ni ane se wo betimi ebie court for o my Ghana ha Attorney General womo cases ahodo a etimi ebeto mo na so wo metimi ahwe na womo akasa asem ne no ade bia ebetimi abo ama bibia no wo medwuma no eno so pepe ye ne nukwede etimi abemu ye papa ma aboa ama my Ghana ene ye mpuntuo no eno so etimi ejina ne nan so eno nti endrada ana Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama woni Chief Justice Attorney General ana Auditor General woni omunya nkitahude ewo my Ghana ha wo susu se enom ade bia beboa mo my Ghana etimi akonenim ye papa de amayen ehose no ntin semwe ana ededwe abetodwa KFM TV enso yedi bi abesomo ewo no so pemo kase no so medewo every sansem ne ma no pay na medewo akonsem fofromo dia the New Patriotic Party NPP amenyoko no yina ye hwe nim se 2026 emu no womode womo primaries ebehyehe so ema womo aspirant ni nia no ba ko etimi abetu franka de ama wo ewo 2028 abato a ye beto ewo my Ghana ha na aspirant ni ba ko eye onmonyam for jao o say educhum no wode boshe kese ana beto Ghana for ina enim sese yankopon boa no na primacy ekwa wieye na otimi ebedi NPP amenyoko nenim na wotimi ebeye Mampeni ewo my Ghana ha ade ba ko eda na kuma so obeye ede abo my Ghana ni say education system no wobehwe na wasom na wapejem na bibia etimi aboa ama Ghana education system no eno so etimi akonenim ye papa ede aboa na adesua enso amane hono so ewo my Ghana semwe ana Dr. ya wo say educhum wono so wode abetudwa no peyen so yede bi esom fu praso ye wo ma abepia ha ye ne atu ahene ne esi ahene fu ahia medimani so ade hunu ato mani ma che omo ekwa mefa so a party for no benya me ho mfa so e wa bra omo be adwumaden ne anya tumi 2028 ma ka kire omo so se o man Ghana ye si mu ache na se beduru bocha sase no so a gisa ne mebo wa esesam ne ye ni ye etese ngumesua ba bi biara atochie bia etinimu aban school atete apansam ye si foforo ne enkwala yi etena ba bi a niema a wo sua no ebe tisabro chedi epepepe ya ye bi ewo man mu ne ebe ye bi atroaso ne awie sa adwuma no eba adwuma ya semu a yinza sabre aba fontenten fidie so adwuma sua eye IT jobs eno ne ba bi a adwuma na begina papa na no na Dr. Duchum ye de hon tete beba high school for yesterday wo wi a obetimi anya adwuma o Ghana na wo ye ode ye ema abrofo enti obi betimi atra Ghana no aye adwuma abrofo am ye tua ne kai mu odupa India for ye bi Ghana ebetimi benye sika chen ye bi a ye tutu ya ne yi a Ghana nso ebeye yi ni ame ka kire metiefo nyina ne se Dr. Duchum ani so ade hu mu odu ebe peja Ghana ede akodu ba bi amanfofo aduro no ebetu ohia se preko apɛ na Ghana for edi ye menim se me nkrofo ebetu aba ama me ebusiafo enu ntin semwe ana Dr. Yao osei educhum wode abetudwa yenso yede bi asomo yede wo eto ansem ne so akonsem from anopedia eye dom kuma no ba no deni onmonyamfo Alexander Afenyoma kensa akopiemu ewo efutu mrashebedwa fia wono anoye mrashebedwani ewo ho onmonyamfo Alexander Afenyoma kensa ndede wode nsembi abetudwa wode kwama mbebunu a wo mo ewo zongo communities ahodo a ewo my Ghana ha eni mbebunu titru a wo mo my Ghana ha wo hwese wo mbom homode na bibia no mo ntimi ma integrity and transformation embro mo ye papa na no eya de bia beboa ama bibia no wo mo nisade hunu ene wo mbotaye no etimi abemo ade amomo onmonyamfo Alexander Afenyoma kenso no anoye dom kuma no ba no deni ewo mahye fie wono anode nsemwe abetu eja. Initiative like this is welcome, and the issue you raise about the Zongo communities is not easy at all. The time has come for us to stay away from the language of I have my Zongo boys. The time has come.
for all of us to stay away from that language of I have Zongo boys. So you have Zongo boys, you are going to bring them to do what? But the time must also come for us to say, I have a Krachifo from Zongo. I have Irabafo, that you'll be proud that you have invested in them, so that there would be a better inclusive country where equal opportunity is felt and experienced by all. Ebe ma Ghana mayoa emebunu teacher wana wo free esrem wana wo free marginalized communities and as a communities obi ho wa akra ha say companies aye ha ma ne proximity and as the closeness to institutions, to TV stations, to the light, to all the infrastructure na ebe ma na confident obi nso so ho free me mo shizongo ene eba ebi anye mprempren mu say ya wonhia lawyer da onhia obi a odimu ohun mpanyimfo ana ne ho po chechecheche ope baby de ne ho akotete ye pese ye man teteye e wo communities no ma emayo anu nso benya ebe very confident o benya akokoduro a ye kase ye pe mama ma di domanim ye pe mama ma asiesie community no through leadership o nso betu o ho asie o se betima ye. Ebusiafo enu ntin semwe ana Alexander Afenyo Markins a yedom kuma no ba no deni ewo no efutu ma hyebedwa fie wo no wode abetudwa no PKFM TV yenso ye de bi abesom ye gina sansemwe so na ye twa ye ho akogya aboafo nkrato abaye ba ye de nsem no ebeto aso ede amo. Fraba just woni o yanom ehyen a en use fuel we so yensesa oil ne wo hia ene ni key ehyen egumechi na eye lip moto gio anase nami eyemu bia wo sabeka wo KFM Limited e wo Ghana ha lip moto abefu cancer abi yanom emwedene sanso efe what interiors here can hear me Timothy see and your friend on lip motor. There were 3 modes of driving. Obetimi a switch it so open temo a obe in sports mode. So person will save you battery. Obetimi is economy mode. That's a pentem na open normal riding so your friend is standard. Who charge it with battery within 6 hours. Ebetumi do wako kumasi aba. Metre air 310 kilometers. Into woni how obetumi so the 3 hours fast charger. A charger na mana you full bonama no wako kumasi aba. I don't know. Me try the akano. Giomi. Ni awo hiya key. Make sure the key ni bell. Wow, just in the interior on it here now. Black and white papa. Son of FSN yo. Why screen 10. E bo ma hu car no battery aka. Number who mileage so so. When so the 320 kilometers and sana was charge. Ubetimi a charge in 6 hours. Fast charger in 3 hours. A barefoot if you do so. Ubetimi a driving in 3 modes. A year standard, sports, and now say economy. So what pentem to say me yanum choose sports what say. Ubetimi to quite fi hakokubase. Ama battery ni biswak because a year 320 kilometers. Which charge in 6 hours, ubetimi your full battery. Now when you fast charge and swap 3 hours per your set. Making sure so okay in the car when you saw wakem. Ubi a door na start. Chili Joby, black and white. Makuma swat. Man san cow dear. You check the akano. Yeah, no. I bet for the enemy back on you. The awunyano key. Making sure so key in the band when you saw wakem. We no F. Let a woman so dance. Eye gray no ma hodo mi no ye ni hakakra ene de mu odu esan so wo screens mi no we e ma wo information ahun wo car ne hunyina ase be se ya bonum papa ye friend entertainment de awu hia no ane e be so betumi so driving in 3 modes just like the others standard and I say sports so open tema car we so
ebetumi etu kwan akokomase aba 330 kilometers bichema udu kra betumi esi so no wabonyum kakra ansa na edu wo charge ne 6 hours no so betumi so charge no 3 hours e fe no fast charge eyinu mu nyina KFM Limited ene de abe twaso fraying ne me sanka wo de ententem so open installment a high purchaser and twentwen wo na ase we got you solid Yanume on sabetumi aka fidie mu bia e wo KFM Limited on sabeke fidie no na wotua no nkakra we unya no bebia age KFM Limited fraying ever sort out pe apno a edanson edimu nesan efeye padia eye Afrotino Doors Company Limited wo Afrotino ye wo apno biebi na de akwadare monum no eye metal turkey security doors aye was single 1.5 and a double sizes yasan ewo metal and wooden finishing doors so pe apno a ewo locking system bi te say central locking triple hook and a double locker a Afrotino Doors Company Limited and an account for a diamond. Yasan our Chinese security doors are was single 1.5 and a double sizes. And into trending Chuchumika na found bedroom Afrotino Doors Company Limited near Wonoma Pa Edemau. So pe apno a efe a danso nesan edimu and as ope wooden doors aye de Afromosia Mansonia and a redwood ediayeno a Afrotino Doors Company Limited in Kwa and Albania B ewo ho. Yesan ewo wooden interior doors are every Turkey and a China ediaba ubenya ninya ebi ewa Afrotino Doors and into trending bra na only Afrotino and beyejma ne yadia ye wonoma pa edimao so pe pivot doors a free a ye de eja entimishe and now pe PVC doors are a ye cement doors ni nyano ubenya bi ewo Afrotino Doors Company Limited na de ye stronko ewo Afrotino ho ne se eye fiada enemim de biano ye was special promo edima ya tofo ina enuti bra na oni Afrotino embeye ejma obehu ye twa kwan ewo Basket Junction I was Spinters obetimi afreyen ewo ye homa true for iso 0244 371 348 ana 0274 722 448 ana obetimi so afreyen ewo 0256 321 708 Afrotino Doors Company Limited yes is strong, stylish and secure. Afrotino Doors Company Limited, creating quality homes. Ebusiafo yesan mamu ina akwaba edama sesa no pe muguso etimu TV ho amohwe no so pe mukase wo KFM TV ne so mekoso ekai wosa no pensem no eguso a etwego ewe abefontentam video ne so Facebook and YouTube KFM TV GH no ntu betimi akoho na wahwe bi na wahye na wa like na no pe wadwentwe so udi egu ase amame kama hosa meto ansem ne so de amount anope de ande do ya post for Ghana post for de abetu yo mo chese abrante ba kwa wenya mfinsha eduasa mienu aye friend se Nelson akoto se ada post for ensa so ninia ne se kwesi ada event kesia ekoso wo Blaster Square me chesha tawale concert no abrante ya woda hwe and they are posted for uniform and okotam ehye ya wasan edi position ato ne ho so na mra okopiem awodwumedie na se no ne ye ene ne ho keka bi emankofo suspect ni ye papa pesa abrante wonye post ni ne no enam so mampanifo nhwehwemu ye papa edifa ne ho asese ade wo mode abetudwa mo chese abrante friend se akoto Nelson no ensa etimi aso ni ma mode no akotwe aban ekokuma wo mo betoto na no edi afansimfo ba akumienu hu ne ntia wotimi ebo ne homoden ekofa posifo ataye ede share ya no odi bule nkrofo wodwumedie no ase no ti sesi ade Ghana post dwumeko no mo chese wo mani abriye papa wo mbehu se wo she post ni bi ataye a wonye post no
wɔn bɛhwɛ ama Ghana mrano ɛne wo ɛdi ne sɛnea sɛ ɛfata no nti same way ana no pay ɛyɛ Ghana Police Service wɔn so wɔn de abɛtudwa KFM TV yɛn so yɛde bi aba abɛsomo ɛwɔ hɔ sa yɛde mo ɛfiri sansɛm ne mu na yɛde wo akɔnsɛm frifo mu ɛde a ɛyɛ timɛmufo a wɔn ɛwɔ dambai wɔ oti mantem no wɔn so ɛde adehyɛ de abɛto aban anim a wɔkyɛ sɛ ɛyɛ bridge a wɔn si wɔ hɔ no kɛbɛyɛ a wɔn hwɛ na saa bridge no wɔn ɛnsi ne yie papaapa sɛ na ɛbɛyɛ ɛbɛboa ama timɛmufo no wɔn nkwa ho ɛnkɔ da esan mu esan sɛ ɛyɛ Volta Lake no ɛyɛ ade a ɛde nipa dodoɔ na ɛnkwa ɛtu esan mu ti kɛbɛyɛ aban hwɛ na bridge no enumenimu ya wɔn nsi fa mɔm na no ɛyɛ ade bi a ɛbɛboa ama bibia no wɔn so wɔn fa hɔ a wɔn akoma ɛbɛtumi ato wɔn yɛm ɛno nti timɛmufo a wɔn ɛwɔ dambai ɛwɔ timantem no anɔpɛ adehyɛ de we ana wɔn de kɔma Ghana aban. Break here, betuma do 5 days, 4 days, 1 week. Every cry 1 week. We say cars in the best sound tin. Enti sanso na pa boat no. Omu load ankasa because they say Accra for beduru am pese omu cross nko other side. Yen so aye wo ha ye kɔ. Nti se no be aye be kɔ ntem no. Etimi load ama ne boro so nti ne ehia ne sa aban omboaye. Na won ye bridge no. Na travel no enye simple mfamaye. Se pantu sai na se awo no beduru ha. Na omaye stranded obi ho wonyan boat da. Na oba betna so no. Eya na eha na nso no bridge no on betinya ye nsesa ho a na omo de ama ye hospital ana clinic esie sa na obi ko awo so a obetinya ye de akọ sa we de ko awo so na semu ye de wan ko wura aje wo konkwanta wan konkwanta aje wo krache aha ye ni clinic esie enti yesre aban se on boa ye any hospital ana clinic esie bridge no de eba eye na nso ni aye pe potin e wo dambai mantem ho eye hospital bridge no de aban anya ka ho asem say odiato na akwam say obabeye but ye no ye ntimi nka say be say adwuma esan say ye na ye adwuma no betimi ka za bia say doso kwa no ye nipa be say 20 ana say 30 na majority no ne majority ni so mu hia no individual be say nipa 10 ana say 20 wontimi nka say ebe se wadwuma nti omo yemma timamufo Ghana fo nyina enti ye de bridge ni de eba yenim say aben so ahu say na ye adwuma ha migidi say obepe baabi ama yen na yeso ye wo ha ye adwuma no o ya ni beje pa evise ebi wo no boat ni ade no omo ye ayia pantu na say na omo kwantufo no bebre no na omo bre ne omo nema mu ekonti no nti aban ye bridge ne maye nso a ye hu se ne papa mu ano sisi aye free hwai ya beduru no ya si pantu na akọ ya be lock ha no mu ba driver no so ha ogusu fry o si ya mba ntama obekọ ya de ha ye papa mostly no bridge no asan na ehia ya nya bridge no a ya bibia ya problem no ani bridge de nya bridge a eno na ya ade a be boaye ewo dambai ha na yesu ya timi anya bibi efri ensamuno no ebusuafo enu nti semwe anatimemo fa wo mo ewo dambai wo mo so mo de abetudwa KFM TV anope ye de bi abesomo ewo sayede wo efri sansem ne mo na ye de wo akonsem from dia eye ndrada akopie mo ewo akuse junction na eye ka akonsha esi wo kwa mo chese nipa dodo na eprepra wo mo egu ayare sabia wo mo eje ayarehwe na mo chese eye STC basa efri eye ho ban kwamantem ha no eye ka ni registration number eye GE 7 9739-24 eno ano diko shiesha eye Hyundai chocho car bi emu a eno mo chese sha eno eye passengers no dodo na de wo mo epraia wo mo egu ayaresabia wo mo eje ayarehwe wo hosa no pay eye KFM TV enso ye dibi eso mo ewo no so pay mu kase no eso
Ebusiafo ye do eto ansem ne so a eye akwanhia we na esi wo Akuse Junction eye STC bus e free ho e ban kwan mantem ha no ana ne churchwe ekohie mu a wo chese nipa dodo na wo mo prepare do every sansem ne mu anope na ye do akonsem from there do kopie mu e we prayer mantem eye achimansa eno abeto dwase galamse koso ho yie papa ye nyan nim se galamse ya de bia Ghana ye hwe nim se ebetimi ako etia na ye operation bi e koso ho no eno anampenifo e de abeto dwo mo chem se sa illegal miners a mo ho no se sia de dodo na nsa etimi aso mo a wo maka de ene wo mo no ma bia mo de ye galamse wo ho no mpenifo ensa enso etimi aso ma wo mo chem se sia de mo be bom ho modin ama galamse a e koso ho no wo metimi aso anu ye papa wo mo endi agresan se galamse ya de bia se Ghana yensuo ene yensa se nuti abibia no won be hwe amase adewe ano etimi abrase e wo my Ghana nsem we anampenifo yi wo mo ede etudwa nsano enye okonketwa emu odin but sene ye de asi eni so se ye be kokon ni nti no ye de asi eni so se ye be kopa nti enai se wo ye wa hanoma ya ba community bi e friend no nyame be kire ablade apepe no ya ba hanoma fiti anopa we se ne nsuo yi omaye no na enye nika nsuo we ye nsuo a na wutwa uhu abo ene enam eni emu niema egu ase aye kojin wutimi se binom eni nsuo na ye ti select na ye de mo ka woni na so se ne ase ye de ase eni so se ye be kono de ye be ko to galamse na se e wa chimansa ene ya ye joint operation eye police any intelligence any NADMO any all other stakeholders e kan ho e wo say yetimi e de beko ene galamse e wa ha no ti yaba yetimi aye most arrest ya chichichichi memu ana imrante ni bebre ama omone ema nso ya chichichi bi SCZ bi edi te se chamfan na esisi nsuo ne so na omode hunu nsuo na omopoto nsuo ni nyina ya shini nyina almost ya shini nyina e wo so ene ya make arrest nso aye de ekoya so ye ene wo hwa adwuma ya ye be ye ya ye to aso 2 weeks another 2 weeks enya de o me motivated say they will come back enti financiers na mo finance wo mo no ye be touch resources na omo de ama wo mo no and what are the resources ni bi ni infidie eguso sika ene ne omo de so masem ye de ye sabeka sa omo resources ni na se ne be ya de obi be motivated omo ntimi mama metai omo chi mo fa nye dwumadi ya omo yi obo ehun no di bia ti say the president kan say dwumadi ya ye fiwa ye be kono nipa kura show mase no masade fofra ye den aba nya fiwa no mo de fofra ye den aba ba se si ade de afa to ye ho so wa chimasa say omo badu nya so be kudu na ekwan bi e be fa so e be pom no fi ha na wo hwe omo kasa omo ka wo se nya chimasa fo ngo kasa different no mo nsu na ye mpe mine ni de ebe to you obi ntimi stop mine basi nsu ati se ye kofu no ese bi no ane e ba pure water ane bottle water ne toto ye de bai nsu ni sign ye hu nsu aye no enti ye de ebe sere omu jai ni nsu ni mu nte no mo nye mine papa omu kwajo omu krata omu ye wia no makata so na no ye de wia bebro ma bedua ye de abebro no ma bedua na se job for the best no kra akoso na ye nsu ni se de ye makwan enunti ensem we anampenifo wo mode abetudwo mo chem se galamse ekoso e wo my Ghana hanu ye na ye hwe nim se betimi ako eti enunti sa operation ya wo mo acha se ade a mo de bekọ awie ye wa mo behu se wo ye galamse e wo ho no wo be hwa ma Ghana mara no eni wo edi ne senia esefata nsem we anano peyen so ya de bi abesom e wo no so pemu kase no so mede wo eto ansem ne so
na me de wo akonsem from there and de e Ghana Gold Board in penny for and so de abetu dwo mo chem se nipa be se nan a ye de omudin betu edwa se wo mo aye wanted ni nya se sankofo e wo mudi gold hu dwuma e wo my Ghana ha wo mudi gold etimi fi o my Ghana kopie mu amai foforo so sa enso so na mutimi di bi fi amai foforo so be pie mu o my Ghana ha licenses and friendly licenses no sankofo e wo mu nkita bi na mu wo mu bo edwuma ye papa wo my Ghana ha impeni 40 na se eye nhwehwe mu ye papa e de form ho na ende ana mo de abetu dwo mo chen se emu mienu de sesi a Ghana mbra no achi omo a Ghana post for nsa so mu a ye de omo kopie mu e wo Accra eye High Court na wo mo HM se samrantie mienu eye wo mudin eye Abdul Karim Al Hassan ana Sadiq eye Abubakar sankofo mienu we ana omo de adwuma wo mo eye wo my Ghana ha ne se eye gold smuggling ana omo di hu dwuma no wo mu kita license a wo mu di bo edwuma na mu edwuma de wo mu ebo bi ye papa o my Ghana Gold Board in penny for and so etimi aye hwehwe mu e de afom ho a sisi ade nsa etimi aso mu na penny for etwe mu se na wo mu ye ennan mienu na aka no wo mu de wo mu guso a edwane na mu wo mu guso a eye hwehwe mu e de afom ho se nsa ebetimi aso wo mu so wo mu ma Ghana mra no etimi eni omu edi ni senia esefa nti semwe ana no pe Ghana Gold Board in penny for e de abetudwa KFM TV yes ye di bi asomo e wo no so pe mu kasie no so medewo eto ansem ne so na medewo akọ apomodin ensem emude edi kopie mu e wo tano so eye health center na mpenifo e wo ho e de adesede eto aban enim se won hwe na wo mu condition of service no won hwe no improve famom ne no e ade bi a ebitime abo mu ye papa wo chese no ma ene akade bi e wo kwa sesi ade okopie mu e wo sayare sabia na wo mu hia ye papa ebi te se eye wo mu infrastructure ne ade no condition e wom no enye kra wo musra ban eni ni penifo so wontwa neni fan behwe mo sa enso so ana adwumayefo a wo mo e wo sa health center wo mo so ati wo mu hia adwumayefo ene no ma na akade bi abi no mutimi di ye adwuma no eno so wo mu hia dodo na sesi ade strede ana mo de to Ghana penifo eni Ministry of Health wo mu ntimi ntwa mo ni enhwe mo no mo kọ mo mbo na sesi ade saa wo mo akoma so ade ade a ahye mo ho ache sesi ade wo mo de 2 months mu se ne be ampenifo betimi tie mo so frɛ na mbo bi a wo mo owo no wo motimi ede abebo mo eno tie ye Tanoso Health Center ampenifo nsem we ana wo mo de abetu edwa malaria case and pneumonia and your hypertension cases and so typhoid. So these are some of the cases no facility. Now, Osha and Yoma Katra been so to Timakatra. There are some challenges here. Emma Saki and say intimate and Didona beds empower patients from Mondaso. And then I can get some logistics kakra it me use to ayarpon. Yeah, best in ya become with their because we gonna the best no fuller. This is their patient in but because it's me just 24 hours inpatient. And I don't know maybe no it's in your best kaka account is a boy health wise no if patient do or be a different condition area and number it's obi no obi da and ba the possibility there obitimi transfer no obi ama odi akono very high and then to be the analyzer it may be share moja e dia yar kufu bi o ho a ni na so ohwa e higher if a lighting system no you awo and so ye juma light me call off at any time. In fact, on some to me will be my facility now and can you bet on fire. Now you really so leakages be brain. A basana and boying. The Mobano Papa, no nobody say, honor for especially in Socha. This year, word you may navy and sunny as answer to Ichma, and as a client and a patients were around her. And also me now, no, they say, yeah, and as it's only to me so go almost me, I didn't see leakages in fact. And also a higher is so many. And they were cut a sword. Ebe say Jumadi Nase. Na a year no qua. Yes, I Tanoso Healthcare Center now has seen.
ye pasu na ne aboso kama ne aye ceiling na ya ye patches bibia wo hu bia enye papa no ye ne kama Ebusiafo enu nti same way Anotano Health District wo moso mo de abetuja no pe KFM TV ye de bi abeso mo ye gina san same way so na etwa ye ho sima ba ye ba ye de nsem no ekọ edwade emu. Ebusiafo ye de o ekọ edwade nsem dia Ghana Water Company Limited enso e dia betujo mo chem se si ade wo mo sre aban eni ni mpenifo se wo mu hia ye sika no sombo 3 million Ghana cedis na mo dia hwe na Ghana ye nsio no wo mo dia treat ni ye papa e de amaya mo che se okopie mu asante mantem epoye mantem eni mfimfini mantem a e ade a project kese we ana mo hwe nim se wo betimi aye e de aboama Ghana ye nsio no eno so ni etimi ate kroje no nti sa sika we ana mbe hia se mpenifo etimi e de bebo mo na mo etimi e de aye project kese we nsem we and managing director Ed Ghana Water Company Limited Onmonya for Adam wode abetuja no pay yensu ye dibi esomo ewono so pemu kase no eso. Ghana will be in the state of emergency. Is what measures can we put in place for it to be sustained? Is state of emergency going to be there forever? That is the question we must ask. You declare state of emergency, so for how many years? When the people continue, the day you leave the state of emergency, when they go back, so there must be pragmatic measures, as the President Mama had put it, to make sure that we put in measures to sustain it, and that will be sustained forever. And two, it's not only illegal money that sold our treatment plants. So what we are calling on is a general call. So we shouldn't conclude it as if it is illegal money that is selling our only illegal money that is selling our plant. I don't think it's too late. In most of the treatment plant intakes, 1 week, 2 weeks, and it's done. Some will take more time. Thanks to the chairman and the executive secretary and the board, as well as the staff of PURC, they've identified Berekesi to be a critical dam. And they are considering that they need to make provision for Ghana Water to undertake it, because 6 million cubic meters of silt is not small job. If you refer to published figures from the Ministry of Works, Housing and Water Resources, a cubic feet is averaging about 150 Ghana cedis. To desal 1 cubic feet is averaging around 150 Ghana cedis. So the budget is huge. But when you take Berekesi out, the others within about 300 million can undertake it. But some of them are 2 million, that's the 1.5. We have several depending on the depth of the silt. So averagely 3 million Ghana cedis can undertake it. But I believe corporate bodies can pick some rivers. We want to support you to desert Ayensu at Kwanyako. We want to support you to desert Bonsa. We want to support you to desert Kibi, so that as they pick, the cost per each of the corporate bodies will be less. So they can come in and say, okay, we want to support A, B, C, D, give us the amount, and if you want us, we can go ahead after this, we'll put together and put them together, and everybody to know how much each one goes. Ebusiafo enunti semwe ana managing director Ghana Water Company Limited Ora Adams wode abetuja no pay so ye bi abesomo ewosa ye gina so na me de dwede nsem no aba na wiye na madane me ho sem aba me ba be de nsem no ekọ eni gede emu.
ekwe ni jedian semu dia eye dadelumba wenya ne baby ko eye ne hoka form yenu eye sewa eye akosua sewa eni odobroni wo mo nsem abeto Ghana pono so bibia etwe ne sesre ni abaso no na so ma modin semi akopie mu ewo court ahyese October bosom ni da to so eduonu wotwe no ana mo nsan emfa semi embepie mu eho biom eno ana eye entertainment pandit ba kwa wosan eye media personality eye Ola Michael ndedwe wono so abeka sadia fa wochim se asemi senia esifa ekono eyade a eni enya ye papa wonde osusu se sasante hene eye otumfo se 82 the second wotimi bem na wode nano etuma eyade ebema asumdwe mapa etimi epie mu ewo dade lumba nsemi so ne ahwe na yetimi akope ne kwabel ewo asumdwe emu enu nti sansem a ekoba no enu eyade bia entwa ye dade lumba se si ade wonya ne baby ekwa enu nti ewo se asumdwe etimi epie mu ewo nechi na Ghana ye na yetimi ekope ne kwabel enu nti onde adesede eno de to asante hene otumfo se 82 the second enim se wonhwe na wontimi emfa nano ento asemi no susu se wono ana oyo obi betimi aboa ma asumdwe etimi epie mu ewo asemi eho say way wo ware no yengu no etu wo ye yire full stop anase court gas say wada bi yenya adanse die bi wo registry bi say uja be ma no wo mra kwa so full stop na no wato na aben so be boa ma press like broni eso be say oh na me so me ne papa ne ya wa rearrangement bi ya no susu nie court mo hwe mai oh ampa mo so mo de ne ye correct entu susu ye ayire we have some kese but enam say eye busuasem na eye obrempon bi wasem Maame tu ye fo say ebe ya ka mo kan ofie mi enhwe ebe ya ka mo tie de nipa bi mo kan ye kan ofie nsem ye betimi aka no ofie am nato etin ka mo kan ofie ne ebe da aka no ofie efa ba ko gina de yi sekan na ba go so gina jan eti ye den ko kan ofie ade se konya entem gina fo ho ane be entem gina fo se lumba efie ohene wo ho ye na na otikoko so esoso se ne dehie no no tie ni na ye besere nana de adri de age so bem na tu bofo na otwe afane mienu nyina tena se se eye me dehie ho asem na aba mu afane obi amra ye ntena se ye hwehwe ensemu nwana ne de nwana ne de nye de na ye hwe kwan be fa so e de beto na etu nkotwe ne eto abusa panyin ntimi nye sade we because wadi ka sebi papa wanimu a wadi ka enhu fin kakra etino adise pe a neutral person na we no so ntimi ma lawyer for ne nye ema yen so sound as if say Maame akosua se wan kwa na akofa lawyer o odobroni so se on so e do no response ko sa na abusa panyin so de ko nti obi a wo lawyer eti say ye twa asem ni tan a lawyer bo ni nyina na edidi enya akosua se wa lawyer ko ati se de onabo Collins Hekano. There be a lawyer for you na edidi. Yes, your time na mu waste. Etinonka media at the certain am dey to ye nana opim so otufo. What daruma? What this year na amai muso. Nana what this year? Fancy form. Na nim de otimi ye. Oh nana timi ye bebre. Baby a ahemfo ntokwa gidigidi obe settle bibia. Nana what this year? Fancy form. Na kan sana 28 ni beba no na ka etinye nyasem ne fapem say ya tena asem so because say ohini kredi ahi fie sema ye mfa nkokọ because emra ne masa akwan it is an anatomy in esima asem within 2 weeks we should resolve this thing before we go to court. Ebusiafo anu ntin semwe Anola Michael wode abetudwa no PKFM TV e de bi asomo ehosa yegina ne nsem isu ne de anopa no so pɛ mu kase no ye de ni aba na wie anopa nsem no na edoso ye papa na de di mo akoten ebi ene se OSP enso be kasafa Ken Oforiata ni semi ho anope ye de bi ebe somo ehosa sa enso so na anope tan no ye health center enso de adestre de abetum penifo anima eno sie de mu nsem ede bro we ni nsem ne afufro pi anope ye bo ano a ye de ebe somo se no so pɛ mu kase
wo KFM TV ne so meka wo se dwumeko bi adaruma ana no pay wo mo ebo ye twiri o ma ye den semi ye de ebeso mo asida piesie enkonfama KFM Musical Center dada batek hub ana talent microfinance wo mo ana no pay wo mo eso yasne ma ye den semi ye de ebeso mo ano pay okay kan fa wote me ka no edin ameje so ene Maame Esi Nkrumah yakra mo ina